Hello everyone, how is it going? I hope very well and great. Okay, well, today I'm going to tell you about 10 apps that are useful for students. I know like सब student की अपनी अलग अलग requirement हो सकती है, but these are just few basic apps that will be like helpful to students to be more intellectual, to enhance their knowledge and like to be more disciplined and focused. So these are particularly for those things, but before I start the video, I want to make a point that I do really believe that mobile is the best inventions, like one of the best inventions we have, but it depends on us that we use it as a productive tool or whether we just scroll it all day and waste our time. मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिसाइड करना है कि हम मोबाइल के लिए है या मोबाइल हमारे लिए है. ठीक है, I just want to say that. Now without any further delay, let's start the video. जो पहला ऐप, the first app that I'm going to recommend is, वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है, and that is vocabulary builder. See, vocabulary is something जो सभी के लिए लाइफ के सभी स्टेजेस पे बहुत काम की होती है. Like for example, अगर आपको कहना है like कि something that is destroyed completely, उसकी बजाय अगर आप कहेंगे eradicate, so obviously it's going to give more impact. It doesn't mean that you have to belittle anyone. It's just to improve your knowledge and like your skills, your vocabulary. Okay? And अगर आप other perspective से देखें तो students के लिए आपको meaningful और precise answer लिखने में help करता है अगर आपकी अच्छी vocabulary है तो. Secondly, अगर आप job में हैं या फिर अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हैं तो you have to deal with n number of clients, you have to put like several mails. So vocabulary तो सभी को सभी जगह पे बहुत ही important होती है. और आप इस तरह से सोचिए ना, ये आइडिया देखिए कि अगर आप एक दिन के अगर आप 10 नए वर्ड सीखते हैं तो मंथ के कितने हो गए 300 न्यू वर्ड्स, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हो गए 3650. I mean, isn't it sounding great? And that's much more awesome than any common person. So vocabulary is important. I am using this app Vocabulary Builder, but there are many others that are available at Play Store. तो आप अपनी पसंद का जो भी अच्छा लगता है डाउनलोड कर लीजिए. But everyone should have an app for improving vocabulary, at least for students. Alright, now the second app that I recommend to you is Student Planner. See, like if you tend to do numerous things at the same time, or like me, if you plan like I'll do this, but then end up doing like nothing, or maybe like not most of the thing, then student planner is must, because वो क्या करेगा, आप वहाँ अपना to do list बना सकते हैं, आप वहाँ पर timelines prescribe कर दीजिए, फिर वो आपको याद दिलाते रहेगा कि अब आपको करना है, अब आपको करना है. तो इसलिए student planner बहुत ज़रूरी है. अभी right now I am not using any student planner, I am just using Google Calendar, but being a student you must use a student planner. Okay, let's go ahead, and the next app that I'll recommend to you is Wikipedia or Quora. See, Wikipedia is something like कई बार ऐसे होता है ना कि हम लोग कोई नया टॉपिक, हम लोग जब भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो we can't get it through all out like at once. So what Wikipedia do, that it will give you a basic idea of that subject, and then when you read that subject or topic, it will be much more helpful to you. So, and Quora though is like it has answers to all the questions, and even it has some questions that I have never imagined. So I really like Quora. So Quora and Wikipedia are the two apps that will help you to give you a basic idea of your subject. And the other point that will say me, oh, there is website, we can directly go to Google. So I feel that rather than going there again and again, having an app is much more appropriate. Okay, now the next app that I'm going to recommend is the app that I frequently used. I mean, it's my favorite, and that is Pocket. See, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं या हमें ऐसे कुछ मिला है जो कि हमें बात के अपने कलेक्शन के लिए भी चाहिए, या फिर हमें कुछ ऐसे आर्टिकल मिल जाता है बट हम उसे उस वक्त नहीं पढ़ पा रहे, बट हमें बात के लिए चाहिए, और जब हम उसे सर्च करने जाते हैं बाद में तो फिर वो नहीं मिलता है. तो आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पॉकेट विल हेल्प यू टू सेव ऑल दिस स्टफ, and I really like this app because it had helped me a lot. So Pocket is a very good app. Okay, now the next app that I'm going to recommend you is Kindle.
See, I 100% agree that being a student, you will be having a lot of academic syllabus. But if you ask me, this academic syllabus is not enough to give you the knowledge of the outside world. I mean, really. See, देखिए क्या ना, दो तरीके होते हैं सीखने के. या तो कि आप शुरू से ही ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे तो ऑटोमेटिकली चाइल्डहुड से आप में ऐसे सब हैबिट्स इनकलकेट हो जाते हैं. अदरवाइज आपको कुछ नया सीखना है तो आप कैसे सीखेंगे? आप बुक्स पढ़कर ही सीख सकते हैं. बुक्स आर द सोर्स जो कि आपको हर जगह का नॉलेज दे सकती है. तो और ऑब्वियसली इट मेक्स यू बेटर एट कंसेप्चुलाइजिंग एंड इट इम्प्रूव वेरी वेल योर थॉट प्रोसेस. आप स्टार्टिंग में ऐसे इनिशियल अगर आप पढ़ते हैं तो इनिशियल कोई भी जेनरे पढ़िए ना जो आपको अच्छा लगता है. हिस्ट्री अच्छा लगता है, मिस्ट्री अच्छा लगता है, हॉरर अच्छा लगता है, सस्पेंस अच्छा लगता है, रोमांटिक अच्छा लगता है, तो वो पढ़िए. बट स्टार्टिंग में तो आप पढ़ना शुरू कीजिए. एंड अगर लाइक बीइंग अ स्टूडेंट राइट नाउ, इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड सो मच अमाउंट and on books, or agar if you love to like read ebooks, Kindle is a very great app because it has many ebooks that are available at minimum rupees and 0 rupees as well. And the great thing is that the collection is more for non-fiction. So I really like this app. Just a few couple of days back I've completed an ebook, the one by Napoleon Hill, Think and Grow Rich. And you know what, that the book, it is mostly like say you things about to get rich, but the best part is that the person who wrote it, like in something 1920s or 30s, you know, he was not rich at that time. He wrote the book, that book become a great success, and then he become rich because of that book. Acha idea na? Okay, but why am I discussing it here? Let's not deviate the topic. And so yeah, I recommend you Kindle. Kindle is a very good app. And now let's go ahead. And the next app that I'll recommend to you is Money Manager. अब आप कहेंगे मनी मैनेजर, हमें क्या जरूरत है, हम तो मनी मैनेज करते ही नहीं है. तो जो बाहर रहते घर के या फिर जो हॉस्टल्स में रहते, कभी आप उन्हें पूछिएगा. सी, मनी मैनेजमेंट का बेसिक आइडिया सिर्फ ये है कि लाइक बीइंग अ स्टूडेंट, अभी अगर आप यू विल बी एबल टू मैनेज लिटिल अमाउंट, सो लेटर ऑन इन योर लाइफ यू विल बी एबल टू मैनेज बिग अमाउंट ऑफ मनी. एंड मनी मैनेजमेंट डजंट मीन दैट आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू स्पेंड मनी. It's just that, you know, furthermore, that it will just help you to assess that whether you are spending the money on the things that are really not worth, and maybe you're restricting yourself from spending at the time you should, like for sometimes for fun and chill. So basically the idea is that it will help you to assess that where to spend and where not to spend. So yeah, it's a very good thing to manage money since your student life only. Okay. And now the next app that I'm going to recommend to you is Spotify. And first of all, let me clear that I'm not talking about the music section, but I'm talking about the podcast. See, podcasts are really, really very important, and I really feel that it's more worth to listen to podcasts rather than to listening like music whole day. So, जी, आप अपने पसंद का कोई भी जेनरे जो है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी नीच आपको अच्छा लगता है, लाइक प्रोडक्टिविटी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ब्रेन पजल्स, मेमोरी, जो अच्छा लगता है. बट पॉडकास्ट आर वेरी गुड. एंड आई नो राइट नाउ पॉडकास्ट आर नॉट सो कॉमन इन इंडिया, but nevertheless now people have started using it, and I'm also the one. And mostly the podcast that I used to listen is motivational because that's the need of the hour for me. But you can listen to any of your choice, but I think you must. Now the next app that I'm going to recommend is not something about like productivity, but it's just like to be peaceful, because ultimately the most important thing in our life is to be peaceful. We all need peace. And that's why I'm recommending you this app called as Tide. Tide में क्या है ना, like कई बार ऐसे होता नहीं, after studying a lot or after having a lot of work, we just get drenched out and we feel like stressed. So Tide में क्या, it has music of like rainfall, waves, ocean. So what will happen that when you listen to them, तो अच्छा लगता है कभी कभी. And the important thing is that it will get back to your peace. And it also helps in focusing. So I really like this app. आप try कीजिए and फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा. ठीक है? This app sounds interesting ना? Yeah. Okay.
So let's go ahead, and the next app that I'll recommend to you is audiobooks. See, nowadays most of the students, they are staying at a home, and they always used to tend to say like, oh, we are getting bored, we don't have anything to do. तो बुक्स पढ़िए ना, या तो बुक्स पढ़िए या फिर बुक्स सुन लीजिए. See, I do believe that listening is as analogous as reading and writing. क्योंकि आप जो सुनते हैं फिर वैसे ही आप बोलते हैं. If you are going to listen to English, like English audiobooks, it will obviously going to help and improve your English. And if I particularly talk about this app, audiobooks, तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत सारी कैटेगरीज से बाइफरकेट कर रखी है, लाइक हॉरर, साइंटिफिक, हिस्ट्री. सो आपको जो भी जेनर अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट कीजिए और वो ऑडियो बुक सुनिए. ऐसे तो नहीं कह रही हूँ कि अलग से बैठ के इसके लिए टाइम निकालिए, क्योंकि आपको अपने स्टडीज भी करना रहता है बीइंग अ स्टूडेंट. बट एटलीस्ट यू कैन लिसन टू ऑडियो बुक्स व्हेन योर हैंड्स आर एंगेज्ड, बट यू कैन lend an ear. So that much at least you can do, or when you're traveling, or when you're just free. And yeah, so to make the most of the time, audiobooks is really a great option. And now the next app, that is our 10th and the last app, that is Deep Dash. And seriously, it's an app that is only recommended for the persons who want to learn something new. I mean, if you want to learn something new, Deep Dash is a good app. इन्होंने क्या किया है कि कुछ 5-10 ऐसी कैटेगरी बना रखी है, लाइक लीडरशिप, कम्युनिकेशन, देन मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, लव एंड रोमांस. सो आपको जो भी अच्छी लगती है आप 2-3 अपने पसंद का सिलेक्ट कर लीजिए. उसकी बेसिस पे फिर ये लोग क्या करते हैं कि उसके बेसिस पे आप लोग को आर्टिकल्स देते हैं डेली कुछ पढ़ने के लिए. लाइक टुडे मॉर्निंग आई रेड अबाउट इकिगाई. I know like it's a great book and the Japanese concept, and it's in my bucket list, but right now I don't have it. So I read about it over there, and yeah, it's nice. So particularly the thing is that this app is really fantastic, but only for the persons who want to enhance their knowledge and who want to like learn new things. It's a very good app. So these are all my 10 recommendations to the students, but here I'm adding 2 more bonus apps. They are not something about productivity, but they are good, you can try. And that is, the very first is daily art. See, everything comes after, but I think art is the only thing that we are actually living for. आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसे होता है कि जब भी हम लोग कोई ऐसा पिक्चर देखते हैं, या तो हमें उसका ब्रीफ या हिस्ट्री पता नहीं होती है, या फिर क्या होता है कि हमें कई बार तो समझ नहीं आती कि वो किस बारे में, मॉडर्न आर्ट जो कहते हैं ना आजकल. तो ये क्या करता है, आपको डेली एक पिक्चर देता है, उसकी हिस्ट्री या ब्रीफ के साथ में कि कब की है और क्या हिस्ट्री थी इसके पीछे. तो अच्छा लगता है लाइक तो अगर आपको एनहांस करना अपना नॉलेज आर्ट के बारे में और दूसरी चीज़ों के भी बारे में, तो इट्स अ वेरी गुड ऐप. एंड जस्ट 1 picture a day, not much. So yeah, it's a nice app. And the next app that I recommend to you is Brain Puzzle. See, Brain Puzzle is highly recommended for all the students there out, because या तो ब्रेन पजल्स ले लीजिए या लॉजिकल रीजनिंग या जो भी आपको अच्छा लगता है, पर ब्रेन पजल्स आर इम्पोर्टेंट. एंड देयर आर मेनी एप्स लाइक ब्रिलियंट है, देन ब्रेन ट्रेनिंग है, तो जो अच्छा लगता है लीजिए. बट यू मस्ट हैव एन ऐप लाइक टू एक्सरसाइज योर माइंड, दैट इज मच इम्पोर्टेंट. So these are all the recommendations. Now the thing is that अभी तक मैंने आपको जो भी apps recommend किए वो सभी I have used it, but now the next 2 apps that I have not used it, but I came to know that they are pretty cool for students, and that is, the first one is Byju. It's very good for school student, and second one is Unacademy. I came to know that it's good for the people like persons who are preparing for competitive exams and government exams. So these are the 2 apps. So these are all my recommendations. I hope that you love it. When you will use it, so start using the apps. Mobile is a really productive tool, but it just depends that how you are actually using it. तो आप जब यूज करें इनमें से जो भी एप्स, मुझे बताइएगा आपको कौन सा बहुत अच्छा लगा. Furthermore, let me know that which are the apps that you like the most from my video, and also let me know that which are the apps that you are using but I have not mentioned. So let me know that, maybe that it will be useful for me. And yeah, I'll be back with the next video. Make sure you subscribe to my channel for more such videos. Until then, bye.